we need to divide this practice around 6 times. How can we do now? You can see. Okay, so you follow me first. Mình sẽ chia bài tập lại thành 6 phần First, we nha. need to straight hand, same like this. Okay, Đầu tiên giơ hai tay ngang. and we need to rotate chuk chuk. Same like rotate slow. You can see my hand. You see or not? Mình thấy chưa? See, very slow. This is the first step. Okay. Second step, round more big. See, Mọi người và xoay vòng tròn and bự you hơn. feeling same like you are flying. Yes. After this, you feel you fly. Third round, more big. Lần thứ ba mình cố gắng làm nó bự hơn một xíu. If your hand straight active, more big. Fourth round, more big. Your shoulder too much tired after this practice, but it's good. Ba mình giờ chắc là cũng đang Fifth mỏi round, lắm more rồi đó. big. Tiếp tục xoay vào rộng hơn nữa. And sixth round, more big. Rồi lần thứ 6 rộng hơn nữa. And you can see your shoulder is tired. This practice around 1 minute 30 seconds still. Cái bài tập này mình cứ xoay Later. First this, second, first big, slow. First round from clockwise internally and anti-clockwise is externally. Hít vào thì mình sẽ xoay theo kiểu You chuyển feel ngược more chiều right? kim đồng hồ, rồi sau đó mình xoay ngược chiều kim đồng hồ. You understand my meaning? My mean, when we start, so we need to doing from first step, and when we ending, so ending from sixth step, fifth step, fourth step, three step, two step. Mình làm lần lượt từ nhỏ đến cái vòng bự á. Rồi sau đó mình Now ngược lại. we will try. Okay, continue, and then you can see how you feel your shoulder. Okay, you have a shoulder pain. Okay, now go on. Okay, everyone, sit down. Ngồi xuống. Hang tight. Straight hand. Come forward. Okay. So I will say 10 count. Okay, then 10 count you still. Okay. Now first step. Chúc siêu. Mình sẽ đếm 10 lần nha. What is this? Shoulder. Để tay giống thầy nha. See, we need to move from shoulder. Mọi người xoay từ cái vai á. Okay, you can see. See, very slow. Okay. 1, 2, Xoay chậm rãi thôi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. High. Second step. Chúc siêu big. 1, Tiếp theo bự hơn một xíu nha. 2, chúc siêu. 3, 4, internal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Third step. Chúc siêu big. 1, Ba rộng hơn. 2, 3, come on, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. More big fourth step. 1, Ninthan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fifth step, more big. 1, 2, 3, tay nốt xuống. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last step. 1, continue. 2, 3, 4, full big. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. How you feel? Mọi người cảm thấy sao? Have something here or not pressure? Here and here, no problem. If you don't have pressure here, who don't have pressure here? Người ai mà không bị mỏi vai nào, không If có your bị shoulder is stiff, that person have lots of pressure here. những người nào bị cứng vai á, thì cái áp lực của cái vùng vai nó cũng đang bị rất là nhiều quá. Who have stiff shoulder? Who you have a pain here? Moy, you get because her shoulder is very stiff. That's why. Okay, now we need to do same thing. Ngược chiều. Rồi. Hiểu không? Okay, now, but you understand? Hiểu không? Hiểu. Okay. Now you can see seventh exercise.
This practice we can give them starting the warm up, same like High Thailand here. Okay, need, okay. Thumb. Thôi nhìn trước đi ha. How can we do it? First you can see. We need to catch our hand, same like this. Okay? So now when we catch, after that we need to, this hand will be go this side, okay? This hand will be go this side. See, lung thumb there, only shoulder. Okay. Mà để ý thì vai mình không có cái lưng You can lưng try không yourself. di chuyển ha. Catch Mọi người thử đi. and down. You have feel some stretch. Who's flexible, I think don't have too much stretch, but you have something. Ai mà linh hoạt quá thì không có cảm nhận được. Tie strong as much as possible, so you have a more stretch. You can see. Have a stretch or not? You can ask them. Mọi người có thấy căng không? You have a side stretch, back stretch, middle stretch. You have Miss Myanmar? Okay, do a side change. Do a side change. And then down. One, as much as possible, 2, 3, 4. Okay, start. Understand these two exercises? Hiểu hai cái bài tập này không? Anyone? Any question? So ask me now. Mọi người hiểu không? Không hiểu thì cứ hỏi thầy nha. I told you why we need to practice for joints movement or something, because our muscle weak. After injury your muscle is weak. So if your muscle is still weak, you cannot move your hands, always you have pain. So that's why if you want to recovery that muscle, so we need to stretching and slow, smooth strengthening practice with shoulder or any joints. Okay, first explain. Cái cách mà tốt nhất mà để hồi phục á là cái việc mà vừa kéo giãn rồi vừa tập làm mạnh cái khung cơ mà mình đang bị yếu ha. Actually, our body have lots of power, you know. If your bone is broken, what happen? What do you do after that? If your bone is broken, Cơ thể của mình cũng rất là hoạt động, rất là mạnh mẽ. Mọi người biết không? Sau khi mình bị gãy xương thì thường mình sẽ bị như thế nào? if your bone broken, so people think we go to doctor and doctor fix bone. No, our bone fix automatic. Our body give your bone automatic fix. You know, doctor only give something to straight, but our bone automatic is fixed. Cơ You thể know của this mình- thing? Cơ thể của mình nó có cơ chế mà hồi phục nó rất là mạnh mẽ. Thì giả sử như mình bị gãy xương á, You know mình this đến thing? bác sĩ á, thì bác sĩ nó chỉ hỗ trợ một phần nào đó như là cố định lại cái xương đó thôi, rồi sau đó cái việc hồi phục nó chắc chắn là để cho cơ thể của mình nó tự diễn ra. For example, if my ligament is cracked from here, we go to doctor. Doctor not fix your bone. Doctor just give you to one straight something. So your bone is still there. But our bone recovery is automatic. Your body give you a bone automatic is fixed. Only doctor give you something to straight this thing. So that's why if you have a ligament problem, try to rest your hand and one position. If have a ligament problem, if tender problem, so is okay, you can fix from exercise. Nhưng mà đau cơ bắp mình cũng có thể hồi phục được, nhưng mà đối với những cái vấn đề về dây chằng nó hơi phức tạp hơn thì mình nên nghỉ ngơi. Okay, now you can see strength the neck. This one very gently and but very effective. And one Kỹ thuật này rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là hiệu quả. see, slow is up. Động xoay bả vai nha. Tell her she can do this one because for shoulder and slow is down. Yeah. See, if your hand is here, so you can you have a use also your shoulder. But if your hand is down, so that not use. So that's why if you want to still there, only up here and down here. No need to down too much. This, but slow.
tác này một cách chậm rãi thôi nha. Up, very slow, slow, and slow down. Yes, very gently, because we need to give slow. If you're doing fast, so have chance to again injury. Thì những bài tập hồi phục thì thầy nhắc lại luôn luôn làm chậm rãi và có kiểm soát nha. Nếu mà mọi người làm nhanh quá thì nó sẽ Same like yesterday, how can I teach you back pain relief? Everything slow. So in shoulder joints pain also, slow, remember. Okay, next. Now I will give you very best practice if you apply. So I'm 100% sure if you have a muscle injury, so if you apply this practice, so in 7 days you have a lots of improvement, around 80%. thầy mình chắc chắn vào bài tiếp theo thầy sẽ giúp cho mọi người hồi phục được cái phần mà bị đau vai từ cơ bắp nó sẽ rất là nhiều, nó khoảng 80% nếu mọi người tập nó thường xuyên trong vòng cỡ 1 tuần ha. Clockwise and anti-clockwise. Mình sẽ chuyển động theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Before I told you, our shoulder have a ball socket joint. Thầy nhắc lại This part. cái vai của mình á, cái xương tay của mình á, cái xương cánh tay của mình nó sẽ có một cái đầu tròn này, cái là So cái giúp cho in nó this chuyển part động. you have a pain, that means you cannot move your hand, right? You cannot move if you have a pain this side. If you have a pain here, you can move okay, but still you have a pain. But if you have a ball socket joint have pain, so you cannot move your hand, very hard to move if you have a injury in this part. So this practice for if you have a same like if you cannot move your hand, so you can apply this practice is very effective. Nếu mọi người không có giơ cái tay của mình được thì mọi người hãy thực hiện cái bài tập này ha. You have two option. You can stand up also, okay, and sitting also, okay. You can sit here. Ở bài tập này có thể vừa đứng hoặc là vừa đứng hoặc là vừa ngồi nha. Sorry, stand up here. Catch this blow. Để thấy ngồi xuống bây giờ. Don't let. I only miss it. No, first. Okay. First, I give you demo. First, you need to catch something around heavy 2 kg or something. 2 kg or 1 kg according to your pain. Because if you think you cannot move your hand too much up, so no need to catch. You need to do yourself this one. But if you want to improve, you need to catch around 1 kg or 2 kg something heavy thing. Nhưng mà đối với bài tập này mọi người muốn tiến bộ hơn thì có thể cầm This từ block 1 I kg think đến 1 2 kg kg ha. something. Cục gạch này chắc là đâu đó cỡ gần 1 kg. How to improve? Look straight in hand here, okay? So first you can move up. You need to feel only here. What happened? She estimated that box will be 1 kg, only 1.5. No, actually the shape. Depend the shape. This shape is bigger, that's why you feel heavy. So if I give you 1 kg around something ball, so you feel very easy. Thầy nói những tiết diện của nó bự. This is the shape is big, that's why we feel oh my god it's Nếu big. mình nén nó lại một cái cục nhỏ có thể là nó là 1 kg. Everyone understand? When you stand this position, so you need to feel only this part, shoulder part, okay? Same like just stand slow and move this part. Thì đối với bài tập này Slow. mình đứng lên từ từ đưa cái vai của mình lên trên ha. Slow. If you feel pain, just hold there. If your partner have pain, tell her hold. If they cannot hold, you can give them, okay, come on, 1, 2, around 1 minute to 2 minute hold. Thì đối với những người nào Starting you can give them 10 seconds, then slow you can give them improvement. This is the very effective practice. đây là bài tập rất là hiệu quả đối với những người bị yếu hoặc là đau cái phần vai của mình. This practice also connect your ligaments. Cái bài tập này sẽ giúp cho cái dây chằng của mình nó hoạt động được tốt hơn. Thì những người nào mà không làm được đó, mình có thể đợi một chút, mà nếu mà ai mà giơ tay lên mà bị đau đó, thì mình có thể nói họ dừng ở cái chỗ mà họ gần bị đau. I'm 100% sure if you give your partner every day this one, so one day they can lift more up. If you more up, then you need to clockwise and anti-clockwise this. Slow back. Mình có quán tập luyện thường xuyên cho đến khi nào mình giơ tay lên cao, And slow is true. mình xoay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ giống như thầy mới làm á. In this exercise, around 60 to 70% people is fixed.
shoulder joints problem. Nếu mọi người tập cái bài này á, thì 60% tới 70% sẽ cải thiện được cái vấn đề vai của mình. You know, so that's why this is very effective practice. Clockwise this one, clockwise this one, and anti-clockwise is this one. Xoay ngược chiều kia đồng hồ, tức là mình sẽ đưa Around ra phía sau 40 đầu. to 50 rounds. 40 to 50 rounds. 40 to 50 rounds. Cái cỡ 14, 15 gì. Here, understand? Okay, teacher partner. If you tell them, if you're doing self practice, if you have a pain, so it's normal. But if someone pushing you, so that pain is different. Khi mọi người đang tập á, người đau thì nó bình thường, nhưng mà mình đừng có để cho người khác đẩy mình vào bị đau, thì lúc đó nó không có ok. So in teaching line, when you adjust someone, so carefully. Chứ khi mình dạy á, mình nên cẩn thận những cái này. Okay, teacher partner everyone.